this team. I mean, to be honest with you, you're looking at the standings earlier at the top of the show. Yeah. Bandits haven't played their second game yet, so there's still going to be enough ¡Activos, data here to kind of put them in a solid señores! position right now. Estamos Giants again with the lead with 2-0. activos. They're going to be playing their third game today. Y esta this vez, week. señores, Bandits, however, still need to put ven something on the cambios board. en este We're looking hogar. at it. There's still a lot for Bandits to Sí, do to catch señores. up, right? We've only seen Hay one nuevos match cambios. with MENA RD, CABA, as well as Compré una others. nueva But there's not cámara. gonna be enough data just yet. It's still very, very early Compré for esta this nueva team cámara, just because they pero have one game todavía behind no everybody puedo else. But usarla. that's gonna be changing Está up dando real soon. problemas. We're gonna Pensé see que iba a how this plays comenzar out. I think desde hoy con la if nueva they cámara, manage to take down someone pero like no. Vodafone Giants, it's gonna be No super comenzaré con la impactful nueva because you're cámara giving hoy. a loss to Vamos a somebody, ver, to a team that's Dios undefeated, mediante, right? It's gonna shake things up in the cuando standings comienzo con significantly, esta depending cámara, on how it goes el down. nuevo seteo If que you think tengo. about Todavía estoy how we've trabajando seen en this el kind of cuarto. play out in previous seasons, Estoy stuff like this didn't cansadito, happen señor, to the porque second half mucho of the season, trabajo. so it really didn't Y affect too much, I feel like. todo But lo I que feel ven like lo he trabajado we're getting solo. into this part of, Realmente, Street Fighter League in a general, where un these poquito earlier fuerte, matches un are poco really going to fuerte. be setting the tone for the Señores, rest of the season as well. seguimos, Especially with some of these seguimos teams. dándole porque Bandits, somos, MENA dígame, RD, somos CABA, Hermes, el canal VENATORI, no a very oficial, strong team. el I canal would no love to hear some oficial of the del thoughts Street Fighter from League en Hermes español. VENATORI. We have Mi hermano Hollywood le odian, on Ricardo, stage. de una vez, See aquí what I say? activo. Le odian, es matándome que estoy, le odian aquí en el cuarto, arreglando todo, estoy remodelando todo y está fuertecito. Vamos a ver en qué están los muchachos. Ya están en entrevistas, señores. Bandits contra Vodafone. Bajarle un poquito. La otra vez perdimos. Pero esta vez, señores, esta vez no. De aquí para adelante, el equipo de Bandits es a dar palo fuerte. No me quedé sin audífono. But not playing El audífono está un poquito malo. It was not until I started reading Stoicism that I played Vamos the game a ver, in a sí. serious way. What is the book? Stoicism. Is that a It's book? a philosophy. Vamos Yeah. a ver. Yeah, it's a philosophy of life. And the Audífono main tan thing malo, that vamos I a learned ver. from it was that my hobby can be something else than just a hobby. If I Dejé los put effort audífonos. into it, like constantly. Yeah. So what changed was the mindset Ahorita. of I'm just gonna play and this is not serious for me to I'm gonna play every day and it doesn't matter how many times I lose. No. I'm gonna keep doing it and I'm gonna try Definitivamente to no learn why tengo I'm audífonos. and no excuses. No Yeah. tengo So audífonos, that's señores. all that En changed. esta ocasión. I started to get best results in DR. Vamos Yeah. a ver and qué dicen los muchachos. Bandits, took notice of that and they give me like maybe my best opportunity. Señores, in life. sí, le odian. Qué bueno. So, Señores, That's tenemos el Okay, and you know, with you bringing up you being in este philosophy, próximo that's probably one reason 5, why we 6 hit it y off so much 7 here, de here, noviembre like, online we have talked about that. tenemos Karen la Brown, Maco like, Expo, Cable, Nisha, señores. you know, Es la fathers like exposición de Albert, nuevos King, talentos del Plato, cómic all that dominicano. type of the famous stuff Tengo like that. algo aquí. Bueno, por ejemplo, and tengo aquí un it's cómic interesting, dominicano like, hearing you talk cerca. about, like, that Y sort of, siempre tengo studious algo. type of thing, because Siempre you hay algo are que agarrar, señores. a Siempre hay algo que psychologist, right? A agarrar. doctor of En psychology. mi casa siempre hay algo que So, agarrar. do you think that Y ahora más. gives you Ahora any más, type of señores. advantage Miren, when it estos comes to son in-game or son approaching as far as pequeños yourself, cómics managing your dominicanos. emotions? Y yo, como un How is amante psychology and al this cómic, stuff intertwined for you? Este del guante For me, it's del like infinito. many people Señores, think that because tenemos que you are a tirarnos clinical esa psychologist, you're exposición not gonna get angry de or something like that, anime, but del it's not anime true. dominicano. You get Que mad. realmente, señores, está Just creciendo like mucho. Y everybody que else. tengo una The thing is participación that ahí. before I Así was a que psychologist, espero que todos nos I den got nuestro interested apoyito in the en la human Maco behavior. Expo. Yeah. so what didn't change, besides Señores, of my vamos career, vamos is a ir that I viendo always ask myself, why are you feeling angry? cómo les va, Why cómo so le va a hard for ir you a los to muchachos accept that de this Bandits time you Men, lose? de Bandits Why Gaming. Are you not Estoy trying seguro to pay que attention in que your hoy- mistakes instead of Hoy la historia va a finding ser some otra. reasons, some Aunque, reason, outside of como yourself quiera, to justify what went wrong? creo y Yeah. So it entiendo doesn't matter if de you're a que psychologist. nuestro hermano Yeah. CABA It's still- va a It ser gives me an edge, nuevamente not that I am a psychologist, el baneado but del my grupo. my Van a mindset, banear a Yeah. CABA, I think is the aunque a strongest, CABA le fue bien
asset that I have. con G. Well, you know, I eh, think that sí, you con being a G psychologist en may be a su strong otra asset participación. to Fue el que your mejor le fue teammate, del MENA, grupo completo. because you know MENA is MENA is bajar probably like un one of the more like A bajar. I don't know what I say, Bajar un salty. poco en lo Yeah. MENA one of like en the lo que saltier comienza. cats in Recuerden, that. I love señores, him. que That's my somos, brother, man, but somos he's getting el very canal salty. no Very mad. Like, he oficial. shows his emotions on his El league. canal And I no think it even bleeds through his oficial play Yeah. in positive del and Street negative Fighter ways. League Like, en if español, sometimes he uses it apoyando a and nuestro proves it, equipo and he goes and Bandits smokes everybody like he Gaming. did to qualify for Capcom Cup again this Yeah. year. You know, sometimes it can work against them. He can lose Sí, the players viene la predicción, Leorian, para hoy. Hoy, hoy el equipo de Bandits, el equipo dominicano, se va a dar a respetar, señor. No, hoy. De aquí para adelante, señores. Comenzamos con una pequeña derrota, pero eso solo fue hoy. Solo fue hoy. Así que va a haber palo para todo el mundazo. Palo para todo el mundo. Y que déjenme yo tengo que hacer mi tarea antes de. Otra cosa, señores. Estos 4 jueves corridos va a estar el equipo de Bandits en transmisión, así que todos los jueves voy a estar aquí, dependiendo de cuándo le toque al grupo Bandits, si le toca a las 7 o si le va a tocar a las 8, como fue en esta ocasión. Pero estos 4 jueves corridos le va a tocar a Bandits jugar. Y estoy, señores, yo estoy. La otra vez que perdimos porque aquí tenemos que saber de que es una nación completa. Una nación de jugadores. No sé si pueden ver ese río ahí arriba. Déjenme ver si pueden ver. Sí, ahí lo pueden ver. Aquí está mi río. Y aquí, señores, ese póster ahí. Ese póster es un póster de Street Fighter, en donde he logrado conseguir la firma de muchos jugadores nacionales e internacionales. Y que tenemos pila de gente ahí, señores, capturada ahí con sus firmas. Already has that kind of cohesiveness. Having somebody that could take like a little deeper look into the psychology of this team's makeup. ¿Qué tal? Vamos a ver cuando pongan el otro equipo. Vamos a ver cuáles serían los baneados. MENA es muy difícil de banear porque MENA está moviendo a Birdie y a Sakura. Es mucho mejor dejar a MENA suelto, aunque ya el otro equipo vio que VENATORI usa a Kami como main. Vamos a ver cuáles van a ser los baneados. Recuerden que es una pelea 3 contra 3. Quien pierde sale totalmente, pero el que gana se queda como en backup. O sea, tienen que perder los 3 jugadores para perder la mano. Entonces, en Vodafone, señores, aquí tenemos a este delincuente. Anyway, all right. So, ladies and gentlemen, we are here with Infectious. Infectious juega con Seku. Así que Seku va a ser el personaje a banear por el equipo dominicano. Sin lugar a duda, el equipo dominicano baneará a Seku. Y el Vodafone tiene el baneo seguro, es a Guy. Es el baneo seguro. Van a banear seguro a Guy. Eso es lo que debe de ser el baneo seguro. Mío. Cuánto bla 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 antes de la pelea. Creo que el Street Fighter League debería de hacer algo ahí, acortar mucho más, porque lo que queremos ver es piña. Realmente, piña es lo que queremos. Los muchachos de Bandits tienen unos documentales que están sacando
por el canal de Bandits Gaming en YouTube. Tan buenísimo, señor. Señores, el editor de... Yo tengo que ver cómo contactarme con ese editor. Ese tipo está haciendo un bendito trabajo. Brutal. Mis respetos para el editor de Bandits Gaming. Está genial. El documental va muy chévere. Lo tiene muy dosificado. No sé a qué viene tanto asunto, pero así es que lo llevan. Y vemos que en mi background, allá atrás, debajo del río, aquí, ahí voy a tener que tirar otro póster horizontal. También hay las 4 tortugas ahí. 4 hermanitas ahí. Todo va a quedar boom, boom, boom. Por el momento tengo aquí detrás el póster de Bling y el primer evento de Bling al que fui. Y creo que es el primer evento con el nombre de Bling. Fue el Bling Genesis. Bueno, me imagino que por eso se llama Genesis. Y que tengo ese póster y está ahí. Pero la gran verdad es que ahí quiero el póster de Robocop, la película, la parte 1. Sí, señores. Eso es lo que va ahí realmente. El póster de Robocop. Vamos a ver si algunos muchachos tienen alguna pregunta. Mi hermano Leo está ahí activo. Of all the 100% that you've studied for. Sí, man. The more that you study, the higher yo también quiero que dejen suelto a Gail. Es lo que uno quisiera, que dejen suelto a Gail, pero es el baneo seguro. Seguro, no pueden, ese es un problema que se evita. Es un gran problema. Entonces Gail es un jugador que todas sus manos son buenas, o sea, Gail le hace un lío a quien sea. Huáscar, estás activo. Sí, Huáscar, estamos activos y ya casi comenzando la pelea de los dominicanos. Y normalmente, parece que viene por ahí, normalmente abre con Venatori, CABA y MENA. Subiendo de escalón. Obviamente el capitán tiene que ser el último. Siempre debe ser el último el capitán. Aunque quizá por estrategia puede que lancen el capitán primero. Pero no sé si el orden se puede cambiar. Creo que debe de ser así, capitán contra capitán. Ha sido así siempre. Creo que el orden no varía. No tengo mis audífonos. Eso me I instantly looked at the Japanese to kind of have that composure. Obviously, it didn't work. Oh no, I was the most emotional player out there. Out there just crying. I can't believe I missed it. But like, bien, Huáscar, lo de... Oye bien, Huáscar, oye bien, Huáscar. Lo de Journey to Silius, te voy a explicar qué va a pasar. Tengo un gran amigo que se llama Kamaitachi y ese es como el juego de él. O sea, Journey to Silius es como su juego. Y Kamaitachi va a venir a casa a acabar la Journey to Silius. Señores, ya estamos comenzando. Y... ¿Qué? Dejaron libre. ¡Ay, mi madre! Dejaron libre a CABA. Pero aquí se va el más feo, señores. Muy feo que se va el más. Banean a VENATORI. Y le soy sincero, sí, creo que sí, que banear a VENATORI. Miren a MENA ahí. Bien, bien, MENA.
El Cavalucci suelto, el Cavalucci suelto con Gail. Bien. El hombre del estoicismo. Mírenlo ahí. Estoicismo por todos lados. Bueno, Vodafone. Sí, eso es lo que le queda a Reis. Making sure that you can at least get this one really leaves you in the battle no matter what. Yeah. So let's just say you make Mr. Crimson play a second, which is G, which we saw last time, and that doesn't work out. So, like I said, I feel like I agree with the fact that you aim for this one, try to get Mr. Crimson es uno de los Dalsin más fuertes que hay. Pero la gran verdad, señores, es que aquí está la mano pasada, señores, la colina aquí están haciendo un lío feo en esta liga, un lío muy feo. Le iba a decir que aunque Mr. Grissom es un excelente jugador con Dalsin, aquí tenemos el mejor Dalsin de Latinoamérica, que es Luis Manvente, y es sparring de los muchachos. Por ende, entendemos que la pelea contra Dalsin debe de estar controlada por parte de nuestro equipo. Así que su arma más fuerte, que es la primera mano, Caba. Vegapatch is really going to be setting the tone for Vodafone Giants in this second team battle. Week 4, we're going to get into it, guys. Bandits, Vodafone Giants is going to be CABA versus Vegapatch. Here we go. Jury versus guys, what you would expect. I feel like, Jury can somewhat manage the Sonic Boom game, but not CABA con ese Gail sure you can charge kicks by nullifying the fireball, use flip kick to go over it. Está bien. EX or the regular one. If you have a solid reader, which is kind of difficult to Sonic, do, but, bien. Dos Sonic y uno conectado. Vamos bien. Bien. Bueno, aquí hay algo interesante, que es que aunque este muchacho sacó a Yuri, está bien, me gusta Yuri, me gusta Yuri. ¿Saben por qué? No es un jugador que se vea mucho en el país, pero aquí estuvo practicando, o sea, con los muchachos, estuvo Infiltration, y ese es el main de Infiltration, así que creo que los muchachos, por ende, no voy a poder escuchar a los muchachos hablando. A ver, vamos, Caba. Bien. Perfecto. Bien. Qué bichip más bien usado ahí. Pero la gente está on point, pero lamentablemente el haber dejado ese Gail suelto, dejar ese Gail suelto, le va a traer problemas, señores. Muchos problemas que le va a traer. Perfecto, ya está 1-1. Perfecto, cross counter. Bien. Perfecto. Buena lectura ahí. Bien. Caba tiene toda su barra. ¡Ay! ¡Sí! ¡Caba! ¡Excelente! Yo lo dije, tenía toda su barra ahí. ¡Uy! Pero no, señor. ¡Ey! ¡No puede ser! Vamos ahí. No. Señores, ya. Miren como que están gozando que están los muchachos.
Sí es que debe de ser. Sí es que debe de ser. Sí es que debe de ser. Todos los días debe ser. Palo para todo el mundo. Pero todavía hay que ganar de una mano más. Una mano más. Perfecto, perfecto. Perfecto. Eso sí es extraño, ver un proyectil o un poder por debajo del suelo. Bueno, aunque Necali también lo hace. Bien, bien. Uy, bombeo feo del CABA, Luchi. Ay, no prendimos. Uy. Ay, ay. Guay, nació de nuevo ese muchacho ahí. Nació de nuevo ahí ese muchacho. I was gonna say, while in V-trigger, she goes so far so quickly. Los contes. Oh, yeah, the slight walk up into the sand fierce, into the axe or the wheel kick. Perfecto. Oye, su antiaéreo. Bueno, ese antiaéreo de CABA también es medio pesado. Pero Yuri con ese antiaéreo. Guay. Combo de 12. Bien. Uchi, ven para acá. Anda, ven acá. Ay, ven que estamos activos. Activos con toda la barra. Ay, sí. No gastemos barra. Yo iba a decir, queda los gatos ahí. No, ahí estamos, aquí estamos. Búscatela, papi, como dicen los muchachos de aclarado en cuarentena, señores. Que por cierto, hoy hay aclarado. Así que seguro que los muchachos. Uy, una gilecita ahí caía bien cómoda. Vamos a tratar de ver si aprendo a agarrar una mano de Street Fighter. Sí, ahí el B-Reversal no ajustó. Muy buen DP de Yuri. Uy, pensé que ese salto iba a ser bueno. Uy. Álvaro, CABA. ¡Ay! No, esto está. CABA tiene todos los recursos del mundo para un peso. ¡Ay, señor! Ese verdugo de CABA. Se fue el primero. Se fue el primero, señor. Lamentablemente, después de este asunto, y todos los equipos están viendo, ¿qué dicen los equipos? No se puede dejar CABA suelto. Hay que banear al Gail. O sea que después de esto, así que, ¿vieron a Gail? ¿Lo vieron? Mírenlo bien, porque no vamos a tener Gail. No vamos a tener Gail después en ninguna de las otras manos. Señores, el diseño del t-shirt de los bandits fue diseñado por Angurria. Angurria es un ilustrador y muralista muy bueno del país. Que Angurria fue el que diseñó ese diseño. Que tienen los muchachos, tienen unas chaquetas samurai, que es lo que más se ve, pero tienen más dibujos alegóricos a nuestro país. Así que ya que banearon a Gail, pues viene con Kage, el señor Venatori, que ese es su segundo carácter. Entonces, ven acá, y si... Qué raro. Qué raro que Infectious no cogió a Seku. ¿Será que lo tiene muy claro a Seku? Yo pensé que el ban iba a ser a Seku.
para que Infectious no lo cogiera, pero de todos modos no lo cogió. Y que hay una información que tienen los muchachos que uno no tiene. Uy, qué mundo más horrible. Mundo abajo de ese puente. No hay casi luz. Red Fireball. Bueno, me imagino que es porque está oscureciendo. Es un mundo nuevo en el juego. Ay, mi madre. Kage tiene... Ah, pero sí cogió a Zeku. Yo pensé que no había cogido a Zeku, pero sí lo cogió. ¡Ay! ¡Uy! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Venatori! Pero señores, esto. Es que aquí también esto está como frisado. Volvimos. Bueno, perfecto. Sigamos aquí. Señores, Gan acaba abusando. Señores, pero Venatori está que no cree en nadie con ese Kage. Así es que me gusta, muchachos. Así es que me gusta verlo a ustedes. Gozarse ese asunto. Bien. Back to the gameplay at hand now, focusing in this Azura, ese skin que tiene el Kage, me parece Azura. Azura es un juego que hizo Capcom, Azura Raid. Que por cierto, ese juego lo quiero en 360. Debió haber salido también para PlayStation 3. Es un juego que tengo que buscar para mi colección. Señores, el nivel que tiene Infectious con Zeku es muy grande. Y para los que no sabían, pues Venatori es su primer evento, se puede decir, grande, internacional, y que mucha gente dice que él se pudo haber apretado. Bueno, obviamente que sus primeros eventos internacionales sea un asunto peleando con los mejores es un poco complicado, pero ese pana es mega super aplicado. Uy, se cayó un combito. Uchi. Infectious se lleva esta mano. Pero todo bien, tranquilo. Todo el que va a morir se alivia, dicen por ahí. Así que estoy seguro que él me la puede hacer. Aunque estamos hablando, está peleando es con un toro que está Hermes ahora mismo. Pero esta mano la necesitamos. Necesitamos sacar esta mano. No sabía que eso castigaba de tan lejos. Sí, pero está jugando excelente, muchacho. Todo frío, que yo estoy contento ya. Si tú la haces, me voy a morir. Bien con los muchachos. Los muchachos los que están ahí gozando. Sí. Esa es la actitud. Esa es la actitud, muchachos. One more match could actually get this victory, and this would be really good. And by this victory, I just mean this team battle victory, not the team battle together. But todo el mundo tan oscuro, eso es. Ya ahí tenemos un flowcito. Seku es un problema. Seku es un problema. Wow. Es un problemón ese carácter. Es prácticamente dos caracteres en uno. Ya Capcom lo había hecho algo similar con... ¿Me va el nombre del maestro o del viejito? Bien.
CABA letting them know he Bien, got combo with the screen. Look at the damage, though. My gosh. And the carry on top of that is going to be real nice. However, no longer having that V trigger is going to keep it nice and honest. Así lo hacemos bien, Venatori. Uy, fuera. I was just about to say, you do not want to keep overextending. Tranquilo, Venatori, tranquilo. Always going to check you, bro. Like, he's not going to, Infectious isn't going Ahora to mismo, that, si se especially juega en now esta that mano, he's starting to get wind of what you're doing. eliminan a Venatori. Starting to come out a little more too. Pero bien, Combo bien. into the V skill. Perfecto, perfecto. Guay. That's how you know. Ven acá. Wow, wow, wow. Yo, CABA is going crazy right now. Big damage on the table. Ya. Infectious. Oh, boy. Switch. Guay. Meter on the side, gonna take it? Bien, yes. bien. Watch out for that Champion goes to the throw. He might implore another one. Bárbaro, seco, bárbaro. Vamos, exacto. Exciting news for Hermes Tiene que Venatori. hacia atrás. ¡Ay! ¡Sí! Bien. Estamos set point los dos. Así que... Sí, señores, señores, están gozando con los muchachos. ¡Ay! Versus the most collected, the most calm. They whisper to each other. It's like they're playing in a library. Bien. Wow. Tiene que hacerla, Venatori. Tiene que hacerla. ¡Eso! Venga acá. El daño es terrible. Uy, bárbaro. Bárbaro, Infectious. Wow, pero y ese daño. Uy. Bárbaro. ¡Ey! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, Venatori! One more. No. Está bien. Buen No, pero muy bueno. Oh man, that was good though. He just got over. I feel like he just got a little bit ahead of himself. Just a tad bit ahead of himself. But Infectious is going to take that. It's going to be 2-1. Man, that was way. Se tiró una mano de verdad. After the EX uppercut, possibly, but going for the EX axe kick was just a little bit too much. You had to bank on the fact that Infectious was scared enough to sit there. Se tiró una mano dura. I don't think that was going to be the case. Nah, bueno, the ahora thing is, and that's what I was saying. Infectious just got to that point. He was like, okay, I know you're starting to get a lot more active. The back tech was really smart because it took him out of that range where you had to worry about him doing an actual jump in. He back teched on top of it. Chase and doing the EX overhead. I understand the thought process behind it, but you could have utilized that a little more, right? You could have actually, what he could have done, he could have used EX Fireball, dash up, use EX Red Fireball, keep him locked down, right? But I could be wrong. I'm only talking about the game. These guys are playing. It's still a good. It was a damn good set. Still on top of that, Hermes Venatori. That was the first we've seen of that Kage. Pero esta mano, oigan bien, if you had got that W and put every other team on. Hey, do you guys remember how to fight Kage? Ahora mismo estamos en empate. This guy just beat him. 1-1 That's a real thing. It's different though, man. It's in the hands Pero of Hermes Venatori. esta There's so mano, many instances where he threw off the timing against Infectious. MENA, In fact, in game number 1, right, he caught him with a double no counter hit. debería de perderla. Then he reset it again, got another counter hit. He's like, what the hell is going on? You're gonna Mr. Grison. reset me. Aunque Mr. Grison juega muy bien con Darcy, MENA tiene que estar harto de jugar la pelea contra Darcy y contra el mejor Darcy de Latinoamérica. Por ende, MENA no puede perder ante Mr. Grison. No puede. Oigan bien. Es cierto que usted él pudiese perder. Él pudiese pero no hay forma. No hay forma, hermano. And then you have MENA RD sí, usted puede tener, oye, bien, Mr. Grison puede tener todo lo que quiera, pero el tono de aquí viene. Wow, Balrog. Y MENA, la primera mano que coge un carácter que quizás para muchos sea raro, pero MENA tiene al barro caliente y
it's all about how active I feel like Mr. Crimson. Si Mena cogió a Thing Bardo, is, señor, you can't let es Boxer porque chill, se right? lo You va a can't llevar let con Balrog No, chill. absolutely not. But there's gonna be those instances where the dash punch can be so good in closing the gap. bien, bien, And, excelente. And what else is gonna do after that standing light kick without meter, right? yeah. He's willing to take those risks. He's like, that's fine. You're gonna hit me for a little bit. Uy, 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 uy. Look at this now. Perfecto. All in full control. Meta RD. Excellent Perfecto. time of view reversal. Oh, that's Perfecto, fine. That's señor. fine if you're Meta RD. Álvaro, ven acá. Oh, just didn't let him recover fast. Didn't let him recover. So didn't get Álvaro, the food, he salto could still be aéreo. there. Máximo Mr. Grison. Oh. Venga, Oh, you uy. were so genius for that. Ven That acá. was so close. Ven acá, Álvaro. Bárbaro, bárbaro, Mena. The way Jeremy just looked Mira at me and acaba said, ahí, "This is mira acaba ahí, tirándole ahí, This is so ahí. good right now, Steve. Dash punch. Look at the space. Ah, on it, too. Oh, that was so counter hit. That was deep enough. Oh, he's not Se phased. target That's combo those ahí. frames. Oh boy, he went for the big stuff. So far away. Yo, I Uchi, don't know. We need to guay, make sure guay, Kyle's qué okay. I don't bueno. know what kind of noise Qué he's bueno making, iba a but it's ser getting wild right now. ese chimi. Somebody check his heart rate. Oh, that Bárbaro. was the meatiest drill I've ever seen. He's got the meat. Si le soy sincero, wait a señores, es un minute. You espectáculo. thought ¡Ay! he had the ¡Ay! karate ¡Ay! kick? Me brincó bien. Yo, if you guys saw Mr. Eh, Crimson's uy. reaction to getting hit by that jump in. Oh boy, extra damage. That's fine. He gets it out of the way. Ice, Oh, ay, you're gonna kill ay. him. You actually could have built that V or that critical art from the V trigger. Oh my God. Bárbaro, bárbaro. Do Porque you se- know, we would have, I se would have acostó been en el cracking aire. my own, I would have, if I'm Balrog, Pero I'm bien, rolling up my bien. sleeves, bro. He would have been Bien, able to got it. bien. He would have got it. You would have been able to get it. Excuse me. English is Uchi. hard. It's okay, Entró. bro. It happens to us. The matches are getting intense. The brain works slower. It's all right. Oof. Oh, Jump boy. in, not gonna work. Rebeca. So far away. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cábate, cábate! ¡Ay, barbarazo! One punch special. To zoom in on the camera. ¡Bárbaro! His muscles real quick. The punching power Señores. behind this man is actually phenomenal. Yo, Mena RD switching it up from the big Yo buddy to no the big sé. Balrog. Once again. ¿Cuál es la respuesta que hay que this tener? goes to the side de pegar of Bandits. golpe y This especial? is an upset. And I say this because this team is Señores, in first eso es place. un nivel. They've already Eso es taken el out, verdadero they've nivel. already Sí, taken out Mr. Panda, Wilson. right? Like, Tiene these que are the pensarlo. strongest teams here. Tiene que pensarlo. mi And señor. Bandits in Pero, last place is in si te position mueve they could allí, potentially do ya this. Mena tiene con Balrog qué hacerte, with Mena up one game. batería. Up one game. If you can eliminate Mr. Esa es la gran Crimson ventaja right de tú now and put mover all that pressure on varios Infectious, and Infectious would have Ahí to te fight acaba Caba's gozando. Guile? What? Yo, that's gonna be actually disgusting. Viene Let's la see misma if pelea. Meta RD can fulfill the Make-A-Wish for Steve for Tasty Target Steve combo. right now. Y carga, that was a little sharp, but, cuando the last time we saw that in carga ahí el dancing rolling. This is what I was talking about. Ay, getting ay, more ay. active. This is exactly what I meant about getting more active. Look Bárbaro. He's bleeding! Send an ambulance! He needs some milk! bro. Get my man Dawson a Band-Aid. Oh, okay, here we go. ¡Uy, He has the space to unlock barbarazo! when it comes to jumping in on Dawson. He's reacting to this normal, Steve. He's Bárbaro, reacting. He sees it. bárbaro, Oh, staying like kick to stop the bárbaro. dash punch. Again. Damn, that was sick. Pero Damn, that got hay bandaged real que, quiet oiga, after that. Yeah, he's like, se wait, la he might know buscan something. los He might know Dancing. something. The Gale. Oh, wow, what an option. Tries to go Vamos for a the ver si low le sacamos V esa shift to mano. get out of there. A ver si le That sacamos would esa cover manito so ahí. much distance. No, you cannot. You cannot charge up that V skill in front of Mr. Crimson at Pero that se hizo la range, diligencia. right? No se pudo, Not no too se many pudo, races. pero se Dawson, hizo la bro, you're gonna be diligencia. Ah, able to clip you from quite a distance. That's La diligencia true. se hicieron de sacar esa mano. Oh, dash punch. Anvil to stop him. Ooh, that could have been a big punish for the side of Mena RD, at least catching the rest of that Yoga Flame, but that wasn't going to be the case. Ooh, that slide was so meaty. My man was in his shoes. Terrible, Daxi. Oh, Back. Oh, a ton of Esa punches es la flying, mano de not even for the Darcy. side of Bárbaro. Balrog. What an interruption again from Esa es Mr. la mano de Crimson, Darcy. finding all the right tempo in his favor, Está buscando el- stopping another dash punch stop. Uy, sí. This guy has it figured out. This Oh. guy can play. oh yeah. Huh? He definitely figured out quiet. The whole team almost went back into Oh, there's a back y throw. eso, Oh, don't let the Raging Bull y get you. eso.
Oh, Nice. Bien. that trade was definitely worth it. That trade was definitely worth it. One game apiece right now. The adjustments from Mr. Crimson were very, very hard. And I'm gonna tell you right now, going a lot more active, waiting a bit more, lo va a sacar, taking his o si options, se and le then va a ir keeping that con el momentum. mismo. No, CABA está ahí. CABA, habla normal, si tú sabes español, CABA. Habla normal, tranquilo. Si te está tirando un golpe, tú lo cubres, tú le tiras el straight y él te buferea un chiquito. Tiene que probablemente esperar el tiempo del chiquito y dale. Bien, se fue igual la mano. Mr. Crimson looks so Igual, confused right ya now. los muchachos dieron. Ya los muchachos dieron su... Bueno, que eso es lo bueno de Street Fighter League. Toma, que tú tienes coach, coach inmediato. Ellos van escuchando y se van hablando. Ahí está, ahí MENA lo está castigando. ¡Ay! ¡Toma! Álvaro. No importa, bien. Una mano media extraña ahí, MENA, media extraña. Pero se supone que ese es el asunto. Ir sacando a la gente de su zona de confort. Mr. Crimson, ay. And cancel into the V skill on top of it. Oh, stop that. You can't drill in front of me. Man, do you see how well, or should be, how evenly matched these two are right now? A bevy of characters. Bien. Oh my God, he's like, yo. Get him out of here. Crouching medium kick, not gonna work. That slide, a trade definitely in favor of MENA. Life getting just about even, dash punch, getting closer and closer. Sticking these limbs out. Oh boy, activation time. The Universal's not gonna do anything. Not gonna do a damn. Oh, you hit the hell out. You had it. Oh. Plus frames. Ding dong. No, nobody's home. Vamos. At the pressure coming from MENA. You better do it. Just waits for a crouching medium kick. Didn't work out. We're going to a final round. You should have known. That last instance where they had that trade-off, the slide came out from Mr. Crimson. That's exactly a la what última happened. In one of the matches that consecuencias. MENA RD lost. One of the rounds that he lost, he should have waited for that to get the whiff punish. Perfecto. Bandits rallying behind Oh MENA. my God, the amount of damage off of that because of the gray life. That was significant. Just walks into it to get it out of Álvaro, ven para la esquina de block on nuevo. that fireball. MENA is playing ¿Quieres salir de la this so esquina? smart. ¿Por qué no te This gusta? Balrog pick starting to look like the best thing he could have done. Ven acá. Hold his glove though. Hold the platinum gloves though. This is tough. This is actually pretty tough. He's Ahí cooking sí him up pretty ahí sí hard lo now. metió ahí. Oh no, what a gamble, MENA. What are you doing? Mr. Crimson looking to clutch it out. Here comes the fireball. What's the setup? The other side. Big Álvaro. block from NRD. Ven acá. Murió. Señores, como MENA se cubrió de ese fuego. Señores, qué bendito nivel. Qué bendito nivel. Solamente en no morirse ahí. My man has a bevy, a satchel of Murió de eso, le ganó la he can mano. go in and make sure this matchup is fitting for him. And when I say this, I remember this earlier. I was commentating a DR event, and he started playing soccer. I'm like, bro, what are you doing? He's like, yo, I've been playing all these other characters because I want to understand these matchups, and that makes so much sense. Look what that just did for Bandits. I'll call it an upset, bro. The Balrog pick to stop Mr. Crimson on a tear. Estuvo muy bien parado tuvo ahí Mr. Crimson. Now that Mr. Crimson is Le no iba a longer hacer, in the equation, la iba a hacer. you have the Entonces best ahora from Team estamos Bandits 2-1. going up against Infectious. CABA and MENA RD still in the mix. Ganable That's actually the al most seco. problematic thing. Le ganamos al for a seco team like y Vodafone ganamos Giants, 'cause esta. they're in first place. En la They're in Street first Fighter place. League Big Vodafone solo hay Giants un in first equipo place. invicto. However, we've seen No the recuerdo speed cuál. bump already from MENA RD. We'll Pero see ahora how mismo they roll estamos with it. It's going to be pretty hard to 0-1. call. Can CABA seal Cero the deal ganada, for Team una Bandits perdida. with a 3-1 Todos los equipos tienen Well, una we're ganada, gonna una have to see. perdida. We're gonna have to see. It starts with CABA excepto un versus equipo. Infectious. That's gonna be our
first match Claro here que sí. as we Entonces continue va this Guile Bandits versus contra Giants Seku. team battle. Seguro. And we're going to get Guile. Guile contra Going up Seku, against Zeku. seguro. And when it comes to space control, believe it or not, look, that's why I already took my jacket off. I knew this was going to be crazy. Chad, it's hot. It is. It's hot. Milk was a I said bad it's hot. choice. Anyways, look. It's so hot. We already knew what we were looking at. The fact that Infectious is the last team member left for the Vodafone Giants is important because he's one of the strongest members, one of the strongest players here, you ask me. In all Yo te voy a honesty. decir la verdad, But hermano. how La is this verdad, matchup la gonna verdad. work out? Caba space La control verdad, is hermano, next level. Even que Caba te va a in the matar. realm of Street Feo. Fighter League, right? Caba te va a matar These feo. players here are all susceptible to getting Mi spaced recomendación, out by que my tú man sueltes Caba control. and the guy. Suéltalo He's desde too ahora. good at it. He's too good at it. And I don't even know if Desde these ahora guys, suéltalo. can we get a check to see if these guys have ever played before? I got you. ¿Sabes mi I don't recomendación think- como I dominicano? don't think they've got ever you. played before. Te aconsejo que But the suelte el matchup control, will be as goes. It's going to be porque Caba te va a Guile dar feo. versus Zeku. Muy feo. Caba going up against none other Muy than feo. Infectious, Porque the hoy, last team el member día de remaining Caba, for Vodafone hoy Giants. dejaron And men suelto waiting, a ese waiting. animal, If need a esa be, will bestia be the next salvaje. opponent to play against Infectious. Y That's hoy only if ustedes van a Caba can't get it sufrir done. haber dejado Here a we Caba go, suelto round con ese one. Guile. Potentially the final game. Van a right? It could sufrir happen dejar right ese here. Guile Can suelto. secure this 3-1 victory against the Lo van a ver. Oh my God, that last match. I just got ¿Cuántos the Sonic aftershock, Boom bro. ya le ha tirado? Sonic Second Boom. The booms. Bien, Sonic de nuevo. Crouching medium kick. Remember I talked about that spacing? Sony Those de grabs are nuevo. good. But look at my man. Hit the Sony. crouching medium kick to get under. Aguanta, He's gonna make you play espérate. the spacing Sony de proper, but nuevo, those ven, booms mira. are going to be such a good tool. Ese tramponcito que ustedes And ven ahí making you agachado, respect that ese space. es But the el grabs too does a really engaño. decent job. Man, that was a great whiff punish. That was actually nuts. Oh, With the Seku, mijo, pero tú DP. sí Oh, estás- wow. Oh. Really lucky right there. Almost got the stun. Gets it with the crouching short, so that means it's even better. Even better for Infectious. Big damage, forward throw. That's going to be the first round. So they have played off ¿Por against qué each other in a banearon mirror a event in Fan? 2019 in Asia region, ¿Por actually. qué banearon a Fan? In the loser side, actually, earlier in pools, Infectious took ¿Por it down qué 2-1. That banearon was a Fan? years ago. There's so many changes. quién era That's the Fan? last time they played each other. Fan será el Let's see if that has secundario de affected, this Mr. turnout, Bison. actually. Let's see ¿Por if that's qué going to change banear how a this match Fan? turns out this time. Creo que los muchachos ahí Being chucked, right? You're looking for that. no moment hicieron for la Infectious tarea to bien. kind of get the momentum back. Yeah, you know, we talked Yo about how many baneo a times ese Caba Seku. likes to use that stand roundhouse in neutral. fan ni que Infectious doing a fan. great job of spacing himself away from it, getting those whiff punishes in. But look at the control now. Oh, he is begging for Caba to press the Yo button. después voy a hacer mi tarea, pero And legit no, walked out para of the corner. I nada. love the awareness by Caba just to like Para inch nada, forward a bit Fando. right there. Get a little space back from that corner position. Ooh, wow, that boom actually beat it out. Got the counter hit, but wasn't able to make anything happen from it. In a Bárbaro. series where something could have came from it from Caba, but just a small little scramble here. Pieces of damage. Ven acá. That's a throw. And now scramble to make an omelet. But speaking of, looking at getting them all mixed up right now. To the other side. Bárbaro. Big You are man. actually dead. Big damage, and that is going Tiene to la be primera. game number one. ¿Por qué banear a Fan? And it don't look like he really knows the Zeku matchup. ¿Por qué banearon a Fan, muchachos? See your delay medium kick A didn't mí me work. encantaría, me Tú le encantaría. caminas a él. Yo- Entonces él quiere de que caminarte. Tú le caminas a él porque Gael camina rápido. Baneo ese Seku, Y tú le traes pero para que lo que dice berenjena, baneo ese Seku. Herman's Venatori talking a lot right now. Talking a lot right now. La pistola, ¿verdad? No, Giving him a breakdown of Guile revolving, or Yo creo que él le advice puede of caminar. revolving Cuando around the quieres sonic como booms. avanzar en el spacing, tú puedes caminarle. Tú me haces eso, amigo, cambio. Tú caminas y metralla. Testialo en ese sentido. A ver qué le hace. Él no se suelta mucho. They are talking about doing the flying kick of Kyle and just walking forward. It's alright, it's matters. We got this. After that, MENA is Once locked. again, if Caba can't get this done and the match goes on, MENA's going to be the person, the last member of Team Bandits to get a chance to stop Infectious. Infectious can stop his team right now Vamos. from potentially being endangered by stopping both Caba and MENA. Not going to He be doesn't have a easy. choice, Bien. really. He's Yeah. the last member standing, right? He's going to have to do it whether he likes it or La not. pata gilet, la And famosa from pata what we're gilet looking ahí at right en now, acción. yes, sir, traversing past the sonic Seku, hijo booms. mío. Oh, wow, just barely didn't hit Zeku right there. Forward throw to keep the corner. Graham to keep that pressure too. The EX, excuse me. Oh, Bárbaro. Consistency on the
crouch cuts. Yeah. We heard Hermes Venatori kind of talking about the Sonic Boom game for CABA. It did not play off too well. We saw Infectious already going way past that strategy. Whether it be the grab, whether it be the push and flip at certain ranges. He's done a good job. Boom! Bien. Uy, bárbaro, CABA. I'm in the Air Force. I don't know if you know this. Bárbaro. His air throw animation has been so sick, like throughout the weeks. Bien. Real slow. And it's essentially the same animation too. Like it's legit the same animation. When was the first time you actually experienced the backbreaker? The backbreaker? From Guile. Oh, from Guile? I thought we was talking about from an older cousin. I was like, bro, that's a horrible time in my life. I don't want to go there. EX. Oh, wow. Flash kick to answer back. CABA getting aware of the situation, knows this is important. I really thought he was going to backdash. Oh man, the stare down 2 from Infectious. And the delayed crouching medium punch catching the movement away from CABA. EX Sonic Boom still too far away. Jumping back to back. Oh, eso. Gets to confirm with the boom. Eso. And the trigger activation tried to go for the throw to close out the baby boom parade. Oh, ven acá, bárbaro. Sí, sí. Sí. Whiff punish the shoulder, bro, with the sweep. Sí. That's the best. Guile sweep. That thing is bad far. What do you mean? That thing is huge when it comes to range. Ven acá, mi muchacho. Oh. We're talking about, kind of Infectious. Terrible el sec. Treating the Sonic Boom game as if it were nothing. Finding all the answers against it to suppress it, go around it, etc. Bien. But that's when CABA takes a backseat to it. Vamos, CABA. Very sparingly until he finds that momentum to do so. Eso es. Side down kick. Gravity defying kick. There's enough momentum in his hair to allow him to do these gravity defying moves. Terrible ese juego. Scientific fact. Scientific fact. Álvaro. Toma. Hold these boots though. Álvaro. Oh boy. Gonna keep this side though. Daño y la patada ahí. Álvaro. Hold forward throw. Not good. Oh, Ay, you knew lo it was mató. coming. You knew it was coming. And that's gonna seal the deal on CABA's Queda en mano de MENA. Infectious. Now we have Queda en mano de MENA. coming up, Pero, the last remaining member Lo for único que Bandits quiero versus the saber last remaining member for ¿A Vodafone Giants qué coming up. rayo And man, vino what a team battle el this has been. baneo My man did look. Infectious just still sitting there, actually showing signs of life here. Yeah, he took a deep breath after that one. He's like, wait, I'm not playing right now. y deja Gotta make sure I check my own vital signs. y Make sure deja nobody knows a I'm playing. Infectious con ese secu afuera. That I'm actually a robot. I still remember the walkout he No had entiendo. at Red Bull Kumite, Japan, where No everybody had entiendo. their hands Bueno, up viene and just MENA. like, dum, MENA tiene Using casta spike, de we walk through all campeón. of them. dum, dum, Like, it's Realmente MENA se engrandece y como campeón y como capitán del equipo Bandits are the es el que Vodafone tiene Giants. la And I'm gonna tell you right responsabilidad now, the Bandits de- are on the verge of making something very magical happen de right here. guabinar este Vodafone seco. Giants could be taking their very first team battle loss con if Bardo. you play realize correctly. that it's the Aguanten, ball run pick aquí- going on. aquí Man, ya- you're using the walk speed from Young aquí Zeku ya- to get up in your face and disgrace you with that throw. That was really well placed. Aquí me asusté un poco. Ooh. Oh, Oh, CABA there starting it is, the getting CABA warmed up. power up. That was What? sick. Oh, that was a That was neutral actually- jump. That could have been like that. Álvaro. You know, Álvaro. active in RDs with Ow. the light normals. Bro, the crouch jab still getting Álvaro. whip punishments from so far away. Oh, he didn't get the punish. Crouch medium kick. Perfect distance for the dash punch. I like that buffer into Got the the push and V-skill. slide and the V skill and getting really close to trigger right now. Parece que en Frames este had to use the juego- V-reversal there. Infectious did not want to face the repercussions. Ooh, that Big back heavy confirm. punch. Trigger on the table. You're dead. Álvaro lo llevó. You're dead. Let's go! Oh boy, this is looking real clean from NRD right now. Se lo He llevó wanted to en ensure claro. that victory too, spending the bar after the V trigger. This is looking good. He's so Sí. good at masking his charges, it's ridiculous. I mean, yo, he is a birdie player and he was always charging bullhorn. So That's true. always That charging is true. bullhorn. Man's got the shoulder button tech. They're breakdance fighting. Oh boy. Wow, the whiff punish. MENA no usaba habilidad Yo, those gloves en are made of esta- en I feel like este- NRD is actually punching CABA the way he's yelling after these hits. Back heavy punch. Gets the boost and Yeah. slide knocked down a little closer to the corner. Still fishing with that back heavy What punch. a whiff punish just outside of the dash. Ay. Oh, the nerves. Ven Oh, this is acá. actually tough. V-Skill 2
while charged up. Could be a huge threat, hit or block. El skill, él lo carga con esa, antes se la da el dancing y tiene daño feo. Not enough. Y acá lo mató. Robert Chan le llama a ese. Robert Chan, la gente de aclarado le están llamando a ese carácter el cargamaco. Y parece que el cargamaco la va a hacer aquí. ¡Uy! Ay, oigan, acaba gozando, señores. Oigan, acaba gozando. Back throw. Wait a minute. That stun was on the table. This is so good. Gets the crush. Decent damage. Spins the EX. Nothing left in the tank. Man, the stun is imminent though. No. Not gonna spend it. No Yet. Oh, yes, sir. Aquí lo mata. Oh yeah, he just built it. You're right. EX grab. Okay. All right, let's go. Giving him the hot dog back. Very courteous. I like that. That was really nice, man. Buy one, get one free today. Bárbaro. Ahí con su hot dog ahí en su cabeza. Sweet. Back throw. Oh, bro, that cackle is so... I can't believe it. It's so powerful. It's so powerful. So is that forward throw, and now the pressure being applied by MENA RD. Bárbaro. Set point for bandits. Efectivamente. Point for bandits. Tiene la primera. Bien, nuestra primera victoria viene ahí. CABA. Aquí MVP right now. Yo, the conversion. Yo, MENA, stop. You're actually nasty. You're actually nasty. You're catching infections. Siento su miedo. But don't count the robot out yet. Álvaro Seco. Sometimes needs a little time to reboot. No te preocupes, exacto. Lots of gray life. Wake up, gets the jab in the target's shoulder, switch back to the old man. Álvaro Seco. Not spending the bar yet, trying to enforce all of these frame traps. You thought you could backdash in front of me? V-Skill 2 locked and loaded. Let's see if your firmware update can stop this. Perfecto. Disculpen, señores, que no lea los comentarios. Que no lea los comentarios. Pero viene la primera. Viene por ahí. La siento. La vuelo. 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 Nah, the sweep is not going to be a big deal, I feel like. Oh, boy. It's too far, Steve. Set point on the line. MENA RD can make ¡Viene! ¡Sí, señores! La primera. La primera. Pero la primera. Porque no se va a perder de aquí para adelante. De aquí para adelante no se va a perder. No se va a perder de aquí para adelante. Man, they're really holding that. You could see the confusion. Miren, bueno, Maco. Mr. Crimson. Eso es lo que le toca a todito. You saw how things changed. He was literally looking confused on the Sí, screen. señores, ya. I don't understand. Bandits also made a bet with Vodafone. They got this W, you're taking us out to dinner. Vodafone. Immediately after, CABA turned to Pug. He's like, ramen. Ramen. Y, with señores. The rolled R's, ramen. That's what I'm talking about. He said it emphatically. He's like, yeah, that's señores, my boy. By the way, you can... a bajar. Vamos a ver qué decían, porque yo de verdad no estaba en esto. Señores. Ah, Dios mío, aquí está. ¿Tú sabes lo que es eso? Aquí está Chalalú Latino dándome mi consejo de cómo yo tenía que llevar el asunto. Ya lo voy a tener pendiente. Señores, la primera pelea de muchas que vamos a ganar. El próximo jueves toca nuevamente Street Fighter League. También juegan los Bandits. Así que vamos a estar aquí el próximo jueves en el canal no oficial del Street Fighter League en español. Oyeron bien, no oficial, pero somos el canal no oficial. Y eso nos hace sentir bien. Ya lo saben, el próximo jueves aquí de nuevo. Bendiciones. Y chao.